Hello and welcome back to some more Digimon Story Cyber Sleuth. Last time, we finished up all the stuff we needed to do on the Valhalla server and things got hectic real quick. However, now we have to meet with Nokia. I think she wanted to meet in Kowloon. I don't remember. I think that's what it was. Now, like I said last time, I would be going over the farm. I'd be doing more with the farm and just digivolving to boost the ABI and all that. So I'm going to set these guys going first. That's what I have been doing. Just in my spare time. I've been leaving it on the background. And you might get a little glimpse of how things have been going. But I've been going about my day, essentially coming back to my room and just going in and doing this. Just in every farm. And now we got some things I got some things I gotta discuss. Also, I gotta put the guys back on the team. So I'm gonna move you back. Alright, just give me a sec to grab everyone. Alright, now that we got everyone back, I'm just gonna move some of these guys back to the farm. Because they don't need to be in the bank. Actually, I'll keep them in the bank. No, I'll put them back. I was gonna say I'll leave them in the bank, because I'm gonna end up doing this again later. To keep digivolving and digivolving them. But I just want to show you. Like, look, Lilymon is now able to digivolve to Mega. And doing that will max out, or pretty close. So I don't know if I want to do that yet. Like, see, the ABI is all good for Weregarurumon Black, and Jewelmon is close to almost having max ABI for all of ours. Chromon is, I think he has all his maxed out. What he needs, Lady Devimon could go another round for the farm. Hisarimon is almost there with all of them. And Dorgreymon he's pretty good. One thing I wanted to check, I wanted to go look over. Yeah, I have what is my affinities for my guys, because they have 3 virus, 2 vaccine, and 2 data. I'm thinking of adding a new guy to it, and it's probably going to be XVmon again. But if I bring him on, it'll bring my memory up to 8. And he's only champion level. So I'm going to wait, but I do want to show you how much I've been going at it. Look at his ABI. That's a solid 50. But apparently, for what I need his ABI to be 100. So he's going to stay and grind ABI till the cows come home. But before that, I want to digivolve some guys to new ones that we managed to unlock. But I did, like I said, I wouldn't do any new guys while I wasn't on. So first off, I want to do which one is it? Yeah, it's this one. For Gurumon. Ooh! That is, yeah, it's Pinejamon, a vaccine-type water-type Digimon of the ultimate level. Toy Agumon. Yeah, Toy Agumon had a bunch. But I don't want him to go into that. Tentamon. Do I have 2 Tentamons? No, I have a Stingmon. I'll look at you in a second. So this Tentamon, I can do it what I want. So I'm gonna make you go to the boy. Here comes the boy. Penis Man. No, Kabuterimon. Vaccine-type plant-attributed Digimon of the champion level. I don't need to do XVmon yet. Alright, Farm 2. Singmon. Nope. Nope. Nobody, nope. Nobody, nope. I think it was Farm 3. Yes. We're so close to getting the gold, digivolving gold Nuemons. Because we need this so bad. 55. Yes. You can also digivolve him to him. But
I'm so 65. Could, but no. I don't want that. Also, I don't want to be my first mega level Digimon. Be a piece of turd. But we did get Ice Devimon to. He's now able to go to Ultimate, and I'm not gonna do this one. I'm not gonna do Cherrymon. I wanted to do this one. I don't remember what it is, but it's basically like a black screen holding it, blocking out everything, any kind of detail. So I'm curious. Oh, of course it's you, Myotismon, the virus type dark attributed Digimon of the ultimate level. You fucker. Who else was it that needed looking? Yes, I wasn't sure what I wanted to do with this Hornryamon. I'm thinking I'm gonna go to Dorumon for it from now on. He also got AB up to 30, which is banging like a brisket. Let me skip that. Yeah, I'm gonna go probably this one. No, 11 and oh yes, I also made this Kunamon. I digivolved it to an Ingemon, so I'm gonna go probably this guy. Renamon, we just put it back in the thingy-mabobber, but I'm probably going this one here. It's only one level off. You use 5 memory. I might add Renamon. I'm thinking about it. Alright, and that's all the guys we can do for now. So, I set the farm one, right? Yes, sir. Alright, let's leave. Go see Nokia. I'll meet you there. Okay, so this is something I've been worried about for a while. Sometimes a game will come on and turn off. Like it'll turn on. No, not the game. The save. It always scares the shit out of me. But oh my days, that playtime. I've been cooking. I had to jump back in to say that because it caught me off guard when I saw it. Also, it was the Zexion forum because it was Omnimon who wanted to have a chat with us. Also, I'm gonna organize my party. We're getting the ladies in. Hello, Nokia. Hmm. だが通信ではなく君たちと直接話し合いたかった。びっくりだよね。すっかり大人になっちゃったみたい。お姉さんとしてはちょっぴり寂しいけど、ぶっちゃけこの渋かっこいい感じも。でもってこっちの世界に来た理由とか忘れてたいろいろなことを思い出したんだって。それじゃあオメガモンさん。Also, you can even hear in her Japanese voice that she calls, it says Omnimon, but she says Omegamon. ありがとうノキア。では聞いてくれ。まず、私がこの世界に来た理由。それは我らデジモンの住まう世界。デジタルワールドはインターの猛威にさらされ、滅びの危機にある。イータがデジモンの世界にも？データを食らうイーターにとってデジタルワールドは最高の餌場だ。奴らはこの瞬間もデジタルワールドを食らい侵食している。私はデジタルワールドの守護者たる最高位デジモン、ロイヤルナイツに名を連ねるデジモンだ。我らロイヤルナイツはイグドラシルの意志を受け行動する。イグドラシルとはデジタルワールドを司る存在、秩序そのものだ。イーターの出現を感知したイグドラシルは奴らを監視し、さほど時を置かず脅威を及ぼすエラーと判定した。その意志に従いロイヤルナイツは奴らの完全排除を目的とし、イーター発生の原因を探り始めた。そして脅威の発生源を特定した。それは隣接する異世界、君たちの世界に誕生したばかりのとある。私たちの世界にとある電脳空間。エレンだ。Oh wow. かのネットワークは人間の意識を完全にデータ化し
して電脳空間に出現させた最初のシステム、エデンアバター、つまり人間の精神データこそがイーター発生の原因であると判断したのだ。エデンという電脳世界で現実世界と同様に、いやそれ以上にあらわとなった人間の悪意や欲望、激情、攻撃性、そのデジタル的に異質な感情データが奴らを生み出したと。そんな。無論早計な判断に異を唱えるロイヤルナイツも存在した。私がそうであったように。だが自らの結論を誇示し、全ての原因は人間にあると主張する者も少なくない。彼らは今人間世界を滅ぼそうと動き出している。滅ぼす？人間世界っていうとどこからどこまで？中野？東京？日本？そうだ、この地上全てだ。イーターを我らの世界から排除したところで、人間という発生源を消し去らない限り奴らはまた現れる。人間を滅ぼす以外イーターを完全に排除する術はない。それが彼らの下した結論だ。デジモンが私たち人間を。彼らは人間世界に攻め込もうとしている。ロイヤルナイツが大軍を率いて奇襲をかけ目的を遂げるつもりだ。攻め込むってどうやって？デジモンは現実世界には出てこれないし。東京と呼ばれる都市では物質的空間であるにもかかわらずデジモンが出現する現象が起きているだろう。Digital shift. I mean, the labyrinth phenomenon. 人間世界のデジタルワールドは次元の壁と我々が呼ぶ原理原則により異なる次元時空として隔てられている。だがその壁に大穴をうなし次元の隔たりに扉を作り出せば2つの世界はつながり原理原則が重なって混ざり合い、結果あらゆるデジモンが往来可能となる。昨今東京で起きているデジタルウェーブの増大や異常はおそらく扉を開くための準備に違いない。パラダイスロスト計画とはそれだ。つまり計画を推し進めていた岸辺という人間は彼らロイヤルナイツの意向に従っているか、もしくは精神を操られている可能性が高い。じゃあオメガモン以外のロイヤルナイツもこっちに？2つの世界は完璧に隔絶されているわけではなく、わずか私もアグモンとガブモンというデータ質量の小さな姿でなら通過することができた。予期せず記憶の一部を失ってしまったが、私と同じく何らかの手段を講じてこちらにやってきたデジモンがいたとしても不思議はない。そっか。I really like that concept as an idea. Like the fact that Omnimon he took up too much space, like space in like your computer, that he almost compressed himself into a smaller file, so that he's able to shift through. That is such a cool idea, and it just makes Digimon feel so much more unique, because a concept like that can exist with their whole Digivolution process. Sick. 私は何としても彼らを人間世界への侵攻を阻止したい。自分たちの世界を救うために別の世界を滅ぼすなど正しいはずが、そのような破壊的解決を私は望まない。オメガモン、私もそんなの嫌だ。だって人間とデジモンはもっと仲良くなれるはずだもん。どうか君たちの力を貸してほしい。この事件、それを解明し事件を解決に導くには君た待たせてすまない。思いのほか検証に手間取ったよ。だがその甲斐あっていろいろと興味深いことが判明した。事務所に戻りたまえ。直ちに会議だ。犯行作戦を立案しようじゃないか。
私たちも行く。さっきの話も伝えないとだしね。 No way. お待たせ。それじゃあ京子さん、作戦会議始めちゃおう。いや、あと一人重要なキャストがまだ来ていない。重要なキャスト？私たち以外に誰が？重要なキャストってまったく、岸辺を追い詰めるための作戦会議って聞いてきてみりゃ、暴走イノシシアタック少女も一緒だよ。なんだか不安だな。それはこっちのセリフです。レジェンドとかどんだけあれこじらせてるんですか。そもそも何よ、アンダーゼロでも一人でいなくなってさ。あんたこそチーム戦向いてないんだから、足引っ張んないでよね。悪いがこの作戦は誰一人欠けても成立しないんだ。暴走イノシシアタック少女もレジェンドただし中にこじらせ少年も協力してほしい。まあ俺は岸辺を叩けるんなら何だっていいさ。早くだ。そうだ、暴走イノシシアタック少女も異論を。あとその前にちょっちみんなに聞いてほしい話があって。それがパラダイスロスト計画の全容か。なるほどな。人間世界の破滅とかマジかよ。そこまで話がでかくなってんのか。その情報のおかげで私の仮説も全て立証された。感謝しよう、暴走イノシシアタック少女。いや私っていうかオメガモンのおかげっていうか、京子さんその呼び方もうやめてっていうか。それでは改めて作戦会議を始めよう。まずは事実 A、 岸辺理恵の目的は次元の壁に穴をうがつこと。事実 B、 その岸辺理恵によって上白優子が誘拐された。これら A、B の事実はおそらく無関係ではない。 A を達成するために B の実行が不可欠だったのだろう。そして A はまだ達成されていない。よって今回の作戦行動では上白優子の奪還およびパラダイスロスト計画の全面阻止の同時達成が可能となる。いきなり頭パーン。 B 実行の理由はこの際気にすんなってか。いくらなんでも強引すぎんだろ。名推理とは得てしてそういうものさ。だが至極まっとうな君の疑念の雲を払うため、私が新しく手に入れた証拠をお披露目するとしよう。相変わらずつかみどころねえな。最近起きた迷いが事件の発生場所、そして現在検知可能なデジタルウェーブの流れをシミュレートした結果、定常的に安定状態にある大規模なエネルギー場の存在が浮かび上がった。東京全域を覆う円環状のエネルギーの流れ。私はこの環状ネットワークをデジタルラインと名付け、驚くべきことにデジタルウェーブで構築されたこのエネルギー場は人為的な制御がなされている。十中八九上白岸辺たちの手によってだ。各地に配置されたエデンスポットもどうやらエネルギー場の構築に関連していたらしい。そうか、新宿でオタクがジャンプしたネットワークはこいつだったのか。エデンスポットにそんな秘密があったとはな。要は流脈みたいな道ができてるってことだろ。その通り。このネットワークは流脈、レイラインなど古くから存在する超自然的なエネルギー場と酷似しているデジタル用のエネルギーライン。岸辺たちは長い時間をかけてデジタルラインを整備していたんだろう。デジタルウェーブを循環させる構造はそれ自体がエネルギー反応炉であることを蓄積し、冷気させ
増幅して放出する。実によくできた構造だ。このデジタルラインに蓄積された膨大なエネルギー量のデジタルウェーブを放出することで扉が開くのだと私は考える。エネルギーの冷気状態から推測するに、パラダイスロスト計画はいつ実行されても不思議はない状況と言える。そして現在エネルギーの流れに著しい変化が見られるポイントがある。エネルギーの流れを追いたどり着いた先は六本木だ。六本木の地下には上白の研究施設がある。六本木地下施設と呼ばれているらしい。なんともそっけない政府関連施設じみた名称だと思わないか？そうだ、以前調査した地下道、その奥にあった例の施設だ。君のログ情報を追跡した結果、上白優子と別れた地点と座標軸が一致した。本丸はそこを攻め落とせば優子奪還。一生は確実ってわけか。 A 達成に B 実行が必要だったとして B が実行された時点で A 達成に必要な条件 C が成立しているなら、やめて。私の脳みそはすでに喧嘩っていうか黙れオタクあなた、略してオラタ。抜かりはないさ、オラタ君。デジタルウェーブの制御自体を妨害するんだ。説明した通り、デジタルラインはデジタルウェーブの流れを制御して構築された人工物だ。その制御はエデンスポットをはじめとする各種装置の稼働やコンピュータオペレーティングで行われている。つまりそれらを妨害できれなんともアナログな方法だな。要は電源を落としちまえってことだろ。ばその通り。しかし向こうもそこが弱点なのは承知しているはずだ。だが同時多発的に工作を行えば必ずほころびは生じるはずだ。いっぱい人を集めて一斉に電源を送るとか。アホ、そんなもん東京中を停電させりゃ一発だろ。そっちは俺に任せてくれ。東京中をってだからどうやって？はーん、俺はハッカーだぜ。ハッカーがやることは一つだろ。知った連中を集めて各地の電力供給システムにハッキングを仕掛ける。一斉にド派手にな。加減はするさ。影響範囲は必要最低限に絞り込む。その分時間はかかっちまうな。なるほど。君には各地にあるエデンスポットへのハッキングを依頼しようと考えて、確実に岸辺の虚をつくとするなら絡めてから攻めるべきだ。美なるかな美なるかな無形に至る作戦。お、いいね、孫子。真なるかな真なるかな無性に至る。わかんないけどわかった。わかんないようでわかった。あなたがそっちなら私たちは言うこっちだね。だよね。理解が早くて助かる。では君たちは地下道から六本木地下施設へ向かってくれたまえ。童貞は助手が把握しているはずだ。Yes. そんじゃ同時作戦開始だ。優子は任せたぜ。よーし、言うこっちを助け出すぞ。でもってパラパラダンス計画なんてのもThat was nothing important. First, I want to check. Nothing here. I'm gonna save these till I have something else. So I have the Digivolve the gold new month, what I want it to be. So I'm just gonna hold off for now. What? Yeah, my party's fine. Ooh, I do want to reattach my equipment though, because while I was doing my due diligence, stuff came off. I'm just gonna do that real quick. Right, that's all I have for now. I'm actually gonna see if I can buy some more, because I don't have very many. Shopoo. Ooh, we can actually buy revival capsules now. Yeah, I'm gonna buy some
Let's see. Int. Speed. Don't have enough. Banging. I'm buying attack up. Right, now I'll go meet you over by the underpass. And we're in. Hopefully, we can just force our way through. Yes, go to Nakano Underpass. Alright, because it looks like an eater was in here. わお、ここが地下道か。地下にこんな大きいトンネルがあったとは。じめっとしてるし、壁がうにょうにょってしてて、いかにも地下っぽ。あれ？ここちょっとだけデジタルシフトしてない？以前よりデジタルウェーブの影響が濃くなっているな。おそらくデジモンやイーターも現れるだろう。気を引き締めてくれ。オッケー。ゆうこっちを助ける前にヘロヘロになっちゃ元も子も六本木目指して。うわ！もしかして六本木まで徒歩？おや？今気がついたのか？六本木まで10キロ弱。10キロ。2時間？どうしよう。とにかく頑張るしかないよね。Oh, Stalker. We know who that is. But now, I think I mentioned last time we were here. Hold on, before that though. Yeah, slept that there was items in here you can go and get, and I believe we even saw some of them last time. So if I go to the right, I think it brings you to a grate that we looked through. I believe that's what it was. Yeah, so we can see that there's items in here. So I also remember mentioning it looked like it was braid shaped, this area layout. So that's what we have to do. Some paths will lead us forward, like the left here. Take me here. Then if I go up, and then I should be able to go right. Well, not upright, but I'll go down. Bottom right, that's the one I'm looking for. Then I should be able to go and grab the treasure chest. And if my memory serves me, I think I remember a few of the. I hope this isn't it. Actually, there might be. I might be thinking of another place like this, because this place. And there's a memory somewhere here. Farm expansion plugin. Useful, but there's a memory up somewhere in here, I believe. And we just have to go and hopefully we find it. I do kind of want to add a new guy to the party, and I want to also get the Mega. But, ooh. Well, I guess it makes sense for Digimon to be down here. Oh, I forgot we have a Megamon with us. Or Omnimon. Bunk. Really? You could have just killed it. You're just wasting my time now. Shoot it, please. Darkness Wave. Thank you, Lady Devimon. SP capsules. Yippo. Let's see if I was right. I was thinking of this area. Do we see another path? Yes, we do. So, we'll go right again. Oh. 突然だが君たちはローラーのついてる靴でも履いているのか？それとも優子くんの元へ急ぐために息せき切って全力疾走でもしているのかな？え？いきなり何？京子さん。普通に進んでますけど。むしろペースダウンしてますけど。ではわずか数十分で君たちのデジバイス反応が赤坂にあるのはどういうことだろうな。赤坂？いやいや、いくら私たちがゆうこっち奪還のために死に物狂いで走っても迷いがとはたとえわずかでもここまで物理原則に影響を与えるのだな。どういうこと？デジタルシフトのせいで六本木までの距離が短くなっている。地下だから気づきにくいが空間が歪み短縮されているようだ。これは思ったよりも早く六本木に到着できそうだ。本当？やったー！いまいち言ってることはわかんないけどデジタルシフトもたまにはいいことするじゃん。それから今分かったことなのだが君たちの後ろにもう一つデジバイスの反応がある。
敵の死角かもしれない。注意。敵の死角？ You are so goddamn dumb sometimes. アンさんら優子はんを助けに行くんやろ。優子っていうか優吾っていうか、てかあんたは優吾が優子っちだって知ってたわけ？もちろん知っとったわ。わざわざアバターまで変えて優子っちは何をしていたの？何のためにあんなこと？あの姿は優子はんの兄さんの姿なんや。優子っちの鬼？そう、エデン症候群にかかって何年も前から寝たきりの兄さん、そのアバターを使うて優子はんは優子はんの父親が作ったエデンを守っとったザクソンのハッカーユーゴとして。どうしてそんなこと？優子はんは家族の縁が薄いお人やから、家族との何かをつないでいたかったんちゃうやろうか。家族との何か？優子っちそうだったんだ。優子はんはわっちに手を差し伸べてくれた。わっちにお願いや、わっちも一緒に連れてってくれへんやろうか。優子はんを助けたいんや、お願いしんす。本気なの？けど確かに優子っちを助けたいって思いは一緒なんだよね。よーし、一緒に行こう。一緒に優子っちを助けなさい。ノキアはん、おおきに。ちょっとお礼とかやめてよ。調子狂っちゃうじゃん。いつも通りってブサイ。それは却下。ほら、さっさと行くわよ。I'm off. Shit. Ooh, more Digimon, and he's Shell Numemon. Fucking Numemons again. Bang, bonk, shidunk. All right, up this way. Because if there is a chest, yeah. So it's not this. So we want to go up this way, and we'll go down the other way. Now that we know that we just go up this way, there's no reason for us to go down. However, there also is probably, knowing my luck, the chest will just be up that way. Shit the bed, I was right. Sleeper, and now I have to go all the way around. Fuck my life. I just went up and had a look. Wasn't that hard, you know? Yeah, I am dumb. I should just look. And what is in chest? Revival capsules, useful. Alright, now back up to the top. Alright, made it back up. But I realized something while I was running around here. Where is it to? I want me. These are all my abilities. I should have made Lily on a Mega. Because that gets me a boost to my high security. Like a fucking dumbass, I didn't do it. Oh well. It is what it is. Also, while I was running the farms and not finishing, I obviously didn't go back to do it because that's too long. But okay, I was wondering if there was a phone. Also, will it stop me? No. But you will. Alright, so I've made a decision here. If nothing interesting happens, I'm just gonna cut out all me running up and down these segments. Yeah, I'm gonna go back. I'm gonna just cut it all out. Because these rooms are almost exactly the same, you're just gonna see me get into fights over and over. So until something interesting happens, like a cutscene, or what's it called? Or find some treasure, that's the other one. Well, something interesting happened. It is just with my memory up. I knew my memory didn't fail me when it comes to these bad boys. There we go, perfect. And we actually have enough to add XVmon to the party now. Yippee! Oh, and didn't even have to wait that long. Something interesting happened because this is our place to the farm. So we can actually go do that. And while we're here, we got the farm expansion kit.
might as well use it. I'm gonna use it on the third island just so it can catch up to the second. And we'll set them to training again. You know what? So, I said I wanted to follow more of the Digimon adventure canon with some of these Digimon. And Lilymon is no exception. But not in the regular Digimon adventure because it didn't Mega Digivolve in that one. However, it did reach it in a sequel series known as Try. Which I do and like, people like to hate on it, but I did enjoy it. Because it gave us Megas to some of the classics. So, why not we finally step into the Mega level ourselves? Let's begin. Data type plant attributed Digimon of the Mega level, Rosemon. Finally at the Mega level. Now, there is more we can do with Rosemon, but not yet. First, she needs to reach level 60, and luckily the ABI is actually already perfect. But no one else can Digivolve to Mega for now. So, we'll add a new friend to the party. Welcome in XVmon. Never mind, he's too expensive. I guess I'll just go fuck myself. That was super anticlimactic. But the farm has some space, so you know what we're gonna do while we're here? We're gonna Digiconvert. And I'm gonna do Leomon. Because now I'm just embarrassed and I just wanna go into my own little hole and fucking blow my brains out. And we'll do Goblinmon. Goblin these nuts. Right, we'll move him from the not party, bank. Is there a way? No. I was wondering if there's a way to mass grab, but I don't think there is. Hold on, let me... No! You can just immediately send to a party. Y immediately shoots it to the party, or to the bank from your... You can do from your party to the bank. Alright, now let me just check these guys real quick. Alright, so Toyogamon, he's already reached max level. So I'm gonna just make him become Clockmon. Because quite literally, why not? What does Clockmon become? Oh, it can become these guys. Kinda ass. Alright, next we have Renamon. I said I wanted to go to this one, so it's what we're going to do. I believe if it's what I'm thinking about, this is what we want. I hope it is. Yeah, there it is. Digimon, data type fire attributed Digimon of the champion level. Cubimon. Beautiful. Myotismon, we don't care. Oh right. No, I did mention Black Kingdomon. Thinking of mentioned it before, but I didn't. No, I did mention it before, but I thought I didn't. Got my brains backward. Alright, now we can leave. Alright. And I won't... I was gonna say cockblock you, but I guess that's technically right. What's the word I'm looking for? Blue balls, that's the one. We're just going straight on in.わずかながらロイヤルナイツの反応がある。ここに間違いないようだ。ねえ、あれ来たか。今すぐユウコっちから離れだ。それはできない相談だ。これでようやく災いの元凶を。
薄汚い人間どもを消し去ることができるのだから。私たちが来たからには絶対にそんなことさせるもんですか。あんたがロイヤルナイツに操られてるってことはもうイグドラシルの意志だかなんだか知らないけど人間を滅ぼすなんて冗談じゃないっての。オメガモンの入れ知恵か。オメガモン、貴様はここにいる人間どもに負けず劣らず愚かだな。人間風情に肩入れし崇高なる意志に背くとは。お前まさか。ノキア気をつけろ。この女人間ではない。どういうことだって岸辺は。So, do you remember last time that little flicker we saw when we got kicked out? なんか様子が。ついにこの時が来たのだ。誰にも邪魔などさせない。まずい。奴はもう計画を始めるつもりだ。もう遅い。さあ、裁きの扉よ。よし、これでこっちの準備はほぼ整った。あとはあいつらが優子を救い出。お忙しそうですね。てめえスエド、なんだってこんなとこに。いえいえ、お忙しいだろうと思いましてね。ああ、冗談言いに来たのかよ。悪いけど今あんたに付き合ってる暇の。新田君、君はどうしますか。もしもこの世界に歪みが生じた原因が全て君たちにあるとしたら。はあ、歪みだ。まあそのおかげでこの世界は新しい姿へと。何度も言わせんな。お前の冗談に付き合ってる暇はねえんだよ。お前は岸辺の使いっ走りだろ。こっちの計画を邪魔しに来たのか。皆さんは本当に物事の本質というものを理解していませんね。岸辺さん、岸辺さんだったものの、私は可能性を模索しているだけなんだ。世界がより良い進化を遂げる、そんな可能性をね。私は君たちハッカーをずっと見てきました。エデンという楽園の虚飾を打ち破ろうとした君たちのその可能性が生み出す未来に魅力を感じて、そしてその可能性の芽は華々しく開花した。デジモンキャプチャーを開発し差し上げた甲斐があったというものです。お前がデジモンキャプチャーを。いや、何、研究の過程で生まれた副産物ですよ。それよりもほら、いよいよ世界に新たな扉が開こうとしています。しまった。それでは私は失礼します。またお会いしましょう。君自身の新たな可能性の扉を開きたいと思った時に。てめえ待て。くそ、今は作戦を優先させねえとあいつらが。Oh man. これで扉は開いた。物質宇宙の断りは崩壊した。嘘でしょ。感じるぞ。世界がデジタルに移り変わっていく。これで醜悪な人間の姿とはおさらばだ。This is what we saw.
奴はロードナイトも私と同じロイヤルナイツ。岸辺理恵の体をよりしろとしてずっと暗躍していたのだ。 Again, this is another Digimon that's name appears to have changed in the English version, just like Omnimon and Omegamon. As you can see, it says Crusademon there, but what Omegamon said was Lord Nightmon, which is strange, isn't it? オメガモンまで現実世界に。ついにこの時が来てしまった。二つの世界が扉でつながり、久しいなオメガモン。貴様も誇り高きロイヤルナイツの一人。今からでも遅くはない。我らに従え。我らが世界の存続のため共に人間を滅ぼすのだ。手始めだ。まずはその人間どもを血祭りにあげろ。オメガモン。断る。ほほう。あくまでも貴様はイグドラシルの意志に背くのだね。人間を滅ぼすことがイグドラシルの意志なのか。私はずっと疑念を抱いていた。そしてドキラたちと行動を共にし確信したのだ。人間ロイヤルナイツの恥さらし。いいだろう。この私が直々に引導を渡してやる。こいつ許せない。 Shademon. It's the battlefield. Ooh. Shademon is a virus-type mega-level Digimon, which, luckily for us, doesn't like light or virus. But that does also mean Rosemon is kind of not helpful here, so we're gonna swap her out. Attack up and int up, but luckily for us, first, we won't do that. I'm gonna try, see if you can inflict panic. I assume, well, just missed, but first of all, get rid of those. You don't need those. Yeah, fuck off with your buffs. Now we're going to, let's just try hitting with a legendary Dragon Blade. Bit of a mouthful still, but sure. Yeah. Hell Crusher, level 2. Looks, I don't know why, it looks like it did so much damage, but it did not do jack shit. Bang. Ooh. 本来の力が解放されるにはまだ早いか。だが、それも時間の問題だ。逃げるつもりか。我が同志同胞を出迎えねばならぬからな。 Didn't get to hear a laugh, then I skipped too fast. Remember what Omnimon said about how we had to come into this world? Because the gap was too small. And now they made the gap bigger. さあ、罪をあがなえ、愚かな人間ども。どうなってんの？っていうか、どうすればいいの？停電？あ、そっか。あなたたちが電源を落としたんだ。Jesus. The giant butthole in the sky. バカな。自分の扉が閉じただと。人間どもめ。小賢しい真似を。だが、あのわずかな時間でも
デジタルワールドとつながった影響は十分に残っている。おそらく広範囲でデジタルシフトは発生している。私がこの姿のままでいられるのは It would have been very funny if it wasn't enough to retain the form and she just turned back into a regular woman and fell to the ground and died, Minecraft style, you know? 他のロイヤルナイトたちの力も感じることができる。仲間たちを探し出し、共に人間界を滅ぼす計画に若干の修正を加える必要はあるがくそ、間に合わなかったか。すまねえ、完全に俺のミスだ。気にすることないって。ちゃんと次元の扉は閉じられたんだし、最悪の事態は避けられたってオメガモンが言ってるよ。だといいがな。せっかく励ましてやってんのに相変わらず感じ悪いやつ。ゆうこはん、ゆうこはんと、そうだ、ゆうこっち。Jesus Christ. Oh my god, it's Pokey. Slight spoilers. I think it's Pokey. Pokey might be his name. From Earthbound. Oh my god. When he teams up, don't worry about that. When he teams up with Gygus and he becomes like a little boy in a mech robot. Oh my god, this is literally that. This is the fight we came here for. Jesus, that's such a terrifying cry because it's literally, you can hear Yuko struggling in there. Ugh. I just want to first shoot it. My two angels, nice. No, I say angels, my angel and my devil. I'm going to change. Yeah. We need the boy. Big kickin'. I'm gonna buff my attack. Yeah, perfect. Shit. Nightmare level 3. Oh, this is so creepy. You already know I hate bugs and spiders and all that junk. So this, like, arachne thing, gives me the heebie-jeebies. Let's just full moon kick it. Yeah. It's not doing much damage to us, but we're not doing much to it either. Just in case. No buffs. Boink! Attack charge. Should have seen that coming. Do I have... Actually... Might be a perfect time to use... Yep, buff... Crit. And I will also buff my... Int. Or Angelmon. Just so our attacks hit a little harder. Memory Divide. Oh, God. Ugh. There we go, big crit. I'm going to... Yeah, I'm gonna... Nope, not A. Shit, I give it to the wrong guy. I wanted to give it to Hostreamon.
Try that shit again. Thank you. Nanomachine break. Nanomachine, son. Bunk. Now kick it. Ooh. Get ready, it's combo time. Boosh. Get rid of your buffs. That's enough of that. Now it's legendary. So close. He's almost dead. Recharge. Would have given me some buffs earlier? Oh god. Wait, I have to sleep. Speed charge field. I have to zoom in on Yuko. Oh. You're awake now. Yeah, I'll do a speed spray. Does she have a ball gag in her mouth? Like that. Like I didn't even like I have to see her attack again. That ain't right if it is. I think it is. Oh, this is so weird. Just kick the fuck out of it as hard as you can, please. Potionmon, my guy, you got to wake up sometime today. Get rid of the bus, please. That's enough of that. Alright. Ugh. Oh. You awake? Thank God. Enough to get the kill. Apparently not. Well, this is more fitting. Or not. Okay. We weren't supposed to kill it. So no XP. Next. I don't know why. I was about to say, we gotta look for the ball gag? Look for the gag. Eaters are digital entities. Which means... I got this! Oh, fuck you too! Risk my life. Fuck you too, Fee. Oh god, this is trippy as fuck. Oh, this is actually hurting my eyes. Well, I think, since I didn't blue ball you on the fight, I will here. So, we made it inside an eater. We now have to find Yuko. Hopefully we can do that. So, but thank you all so much for watching, and I'll see you back here when we try and figure out whatever the hell this is. Goodbye. And if you enjoyed that video, please make sure to like, comment, and subscribe for more. Thank you.